all, welcome to Months. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസിന്റെ ഗേറ്റ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിന്റെ ഡെമോ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us begin the session. Buck converters. So let us learn the circuit topology, modes of operation and the key formula of buck converters. Okay, basics of buck converters. ഇപ്പൊ എന്താണ് buck converters? So basically buck converters DC to DC converter അല്ലെ, DC to DC converter ആണ്. DC to DC converterനെ നമ്മൾ ചോപ്പർ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ DC to DC കൺവേർട്ടറിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചോപ്പർ ആണ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ. അതായത് നമുക്കൊരു ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് DC വോൾട്ടേജിനെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺവേർട്ടർ ആണ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ. സോ DC to DC converters often called as choppers include the buck converter which steps down a higher input DC voltage to a lower specified output voltage. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബക്ക് കൺവേർട്ടറിന്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടിപ്പിക്കൽ ബക്ക് കൺവേർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്കൊരു DC സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, DC സപ്ലൈ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ VS, ആൻഡ് ദിസ് സോഴ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്വിച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി MOSFET അല്ലെങ്കിൽ IGBT depending upon the kind of application that you use. ഇപ്പോൾ ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് MOSFET എപ്പോഴാണ് ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യണത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് MOSFET യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ IGBT പ്രിഫർ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ദ സ്വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് യുവർ DC സപ്ലൈ. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഡയോഡ് ഇസ് connected across the switch as well as your source, and this is followed by an inductor. Okay, inductor എന്ന് പറയുന്നത് energy storage element ആണ്, and the voltage across inductor is marked as V suffix L. Then at the output side you have a capacitor and a load. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ resistive load ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Capacitor basically serves as a filter. Okay, ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കറന്റ് IC ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V0 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് നോക്കുക. ഇൻഡക്ടറിന്റെ പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് ഹിയർ ആൻഡ് മൈനസ് ഹിയർ. ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺവെൻഷണൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഈ സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഓൾസോ മാർക്ഡ്. ഓക്കെ, പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. ഇപ്പൊ ലോഡിലൂടെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം, RL ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, RLE ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ വരെ നോക്കിയ ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് കാണാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സേ ഒരു 3.6 to 4.2 വോൾട്ട് റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ അകത്ത് കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ദ വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ ദ RAM ഓർ ദ പ്രോസസർ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം റെഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു നീഡ് എ ബക്ക് കൺവേർട്ടർ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാറ്ററി ആൻഡ് ദോസ് കമ്പോണൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് EVസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, SMPSൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ DC മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഡ്രൈവ് പാർട്സിലെല്ലാം ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സിൽ ബേസിക്കലി രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് മോഡ് 1 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് മോഡ് 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് മോഡ് 1 ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ആൻഡ് മോഡ് 2 ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓഫ്. അപ്പൊ രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ് എടുക്കാം, മോഡ് 1 where the switch is on and the diode is off. അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് വരാം. സോ ഹിയർ the switch that is followed by your DC supply. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഈ മോഡിൽ. സോ സ്വിച്ച് is actually shown as a shorted element. Okay, because the switch is on, and here we had a diode ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ. ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. സോ ദിസ് ഡയോഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുമ്പോൾ
diode off ആണെന്നാണ് condition. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ see here we have the inductive element. So during this mode, that is mode 1, the inductor is receiving or energy, the current from the source through the switch. Direct ആയിട്ട് source ചെയ്യുന്ന the current in is flowing through the switch and it is flowing into the coil of the inductor and then to the load, and then it is completing its circuit back to the supply. So this is the path of the current, and some current will flow through the capacitor as well. So here in this mode, that is in is equal to inductor current. So this energy, that is an inductor, is now storing energy in its electric field during this mode. But stored energy ne inductor build cheyana. So during this mode, the voltage that is induced across the inductor is shown as with this polarity, that is positive at the entering end and negative at the leaving end of the current. So due to this energy storage phase of the inductor, what happens to the diode? ഇവിടെ diode ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? So diode ന്റെ cathode ഇവിടെയും anode ഇവിടെയായിട്ടാണ് connect ചെയ്തേക്കുന്നത്. So cathode is actually receiving a more positive supply with respect to the anode. So this diode will be what? Reverse biased ആണ്. That is, it is essentially not conducting. ഈ diode നമുക്ക് circuitൽ നിന്ന് you can actually remove this diode from the circuit. So you can disconnect this diode basically. Okay, so we have this as your resulting circuit now during mode 1. That is, switch is on and diode is off. But switch matra nanka കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, and path of current is from the input DC supply through the switch, through the inductor, through the load, and then back to the switch. Okay, IC is the capacitor current and I0 is the load current. Okay, and V0 is the load voltage. So basically ഇവിടെ നമ്മുടെ inductor current IL is actually dividing into what? IC as well as I0. At any instant, if you take, inductor current is splitting into the capacitor current and the load current. So this is basically the principle of operation of mode 1. ഇനി നമുക്ക് mode 2 നോക്കാം. Mode 2 switch off ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Switch is going to be turned off. So what happens to the diode? Diode will be on. എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. So now in the mode 2, switch is turned off. So the terminals of the switch are kept open. So what is happening is that suddenly switch open ചെയ്യുമ്പോൾ sourceൽ നിന്നുള്ള current അവിടെ towards the inductor കുറയാണ് അല്ലേ? Source is not able to provide current to the inductor. So there is a fall in current in the circuit. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇൻഡക്ടർ will resist the change in current through its coil. So in order to resist the change in current in the coil, it will induce a voltage according to Lenz's law with opposite polarity. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡക്ടർ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So this is the polarity minus or plus. So here we have the diode element. അപ്പോൾ ഡയോഡിന് ഇവിടെ more negative voltage കിട്ടി എവിടെ? cathode പാർട്ടിൽ. So cathode of diode is getting more negative voltage potential with respect to the anode. So the diode will what? It will start conducting. Diode is forward biased. Diode forward biased ആണ്. Diode കൂടെ there will be some current flow. So this diode element is coming into the picture now. Okay, diode is becoming functional now in mode 2. Which mode? Mode 2. So what is happening is that we have essentially the inductor current that is flowing through the inductor like this, through the load, through the diode, and back to the inductor like this. And obviously some current will flow through the capacitor as well. Okay, and here this diode is called as freewheeling diode because it is allowing the inductor to maintain the flow of current in the same direction through the load. Load turn on stateലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു flow of the direction of current. Turn off stateലും freewheeling diode is actually facilitating the inductor to maintain the flow of current continuously through the output in the same direction. Okay, but in നമ്മൾ analysis ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will take the conventions as plus or minus itself across the inductor. That is a normal convention. Okay, when you're doing the KVL analysis to find out the output voltage equations in buck converter. Okay,
Now we are going to analyze the circuit. But we circuit analyze we will assume that voltage across the capacitance in steady state is equal to the output voltage. Okay, capacitor voltage output voltage and assume and we are assuming that a large value of capacitance is chosen. Appo voltage ripples we are getting a average DC output component in the output side of the converter. Okay, and now we are going to define a very important term that you need to learn or understand with respect to the DC to DC converter. Appo nammal eppozhum frequent aayittu use cheyan povuna oru term aanu duty cycle. Okay, we are going to learn about what is meant by duty cycle. So for that we will take T, that is capital T, as the total time period of switching of the switch. Okay, so namka mode 1 la the switch was turned on for a time T on ennu eduthu kayinjal, and mode 2 la the switch was turned off for a time T off. What is the total time period? T on plus T off, which is equal to T. That is the switching time period. Okay, switching time period. So T is actually T on plus T off. We'll define it as the time period or switching time period. So what is F? What is F? F is actually switching frequency. Switching frequency. If T is the time period of switching, F is the switching frequency. So F will be, obviously F switching will be 1 by T. 1 by T. Now we are going to define our term, that is duty cycle. Duty cycle is actually defined as D is equal to T on by T. Very, very important. Okay, duty cycle D is equal to T on by T. That is, it is a ratio of the on period of switching to the total time period of switching. Okay, converters, DC to DC converters la endana duty ratio nu eppozhum interview questions like choikkarunda. So just define it as ratio of the on period of switch to the total time period of switching. Okay, so D is equal to T on by T. Now we are going to analyze the buck converter in steady state operation for this mode using KVL. Appo nammal ini mode wise, adayithu mode 1 lum mode 2 lum nammal steady state operation, adayithu steady state operation nu parnja oru switching cycle kayinju kayinja voltage um current waveforms um repeat cheyum, adineyana nammal steady state operation nu parayunnathu. So aa steady state operation mode il രണ്ട് മോഡ്സിൽ mode 1 ലും mode 2 ലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് KVL സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് we are going to analyze the circuit. Okay, so based on this analysis we are going to derive a relationship between the output voltage V0 and input DC voltage Vs. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. So first നമുക്ക് mode 1 എടുക്കാം. Mode 1. Okay, so during mode 1 I'll just draw the circuit for reference. Mode 1 la we had our DC source like this, then we had the switch, then we had, no, the diode was not in picture, diode reverse bias diagram, but the switch closed down. So I'll just draw it as a short circuit. This terminals are the switch, and then we had the inductor and the capacitor and the load. So this is the capacitor and this is V out, this is the load. Okay, so this was the inductor. So this is your mode 1 topology for the circuit diagram, right? But mode 1 this is Vs or Vin, I can write Vin or Vs bar Vin. So what is Vin? Vin is equal to this voltage is dropped both across the inductor, that as VL as well as V0. So Vin is equal to VL plus Vin is equal to VL plus V0. Yes? Yes or no? Yes, VL plus V0. And we know VL is LdIL by dt. LdIL by dt alle voltage drop across inductor.
So that is L dIL by dt is V in minus V naught. So I can write VL is equal to L dIL by dt. So what is this dIL by dt? dIL by dt എന്ന് പറയുന്നത് it is the rate of change of inductor current. IL എന്താണ്? Inductor current ആണ്. അപ്പോൾ inductor current it is actually varying from a small positive value to a high value, from a high value to low value. അങ്ങനെ continuous ആയിട്ടാണ് vary ചെയ്യുന്നത്. So if you take the slope of the inductor current, it will be a constant. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ dIL by dt ടേമിനെ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കാം. L delta IL by delta t എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Okay. So I have simplified this dIL by dt as delta IL by delta t. dIL by dt as delta IL by delta t. Okay. So what is this delta t? നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡാണ്? മോഡ് 1 ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, മോഡ് 1. So mode 1 T is what is that is turn on mode. Mode 1 means the switch is turned on. So turn on means what is turn on from this formula? D is equal to T on by T in nammal padichu alle. So T on is what? This implies T on is equal to dt. T on is equal to dt. So instead of this delta T, which is actually your T on, I can replace it as dt. Delta T is dt and delta IL is written as such. Delta IL nanedi. So VL is equal to V in minus V naught. From this equation, VL is what? VL is equal to V in minus V naught. So we got V in minus V naught is equal to L into delta IL by dt. Yes, V in minus V naught by is equal to L into delta IL by dt, or V in minus V naught by L is equal to delta IL by dt. Okay, or delta IL is equal to V in minus V naught by L into dt. Okay, this is the formula. Delta IL is equal to V in minus V naught by L into dt. And I have given a suffix as closed. Closed means the switch is closed. But switch close on the sametha, what is the small change in inductor current over the closed operation of the switch or during the mode 1? Delta IL closed is equal to V in minus V naught by L into dt. So this is the equation for delta IL closed after analyzing the mode 1 operation of the buck converter. So okay, now we'll analyze the mode 2 operation. Okay, again you are going to apply the KVL, that is Kirchhoff's voltage law analysis to the circuit. But mode 2 operational circuit namukku varakkam. Here we have your DC source, then we have the switch that is open, so it is open circuited. Then we have the diode which is now forward biased. Then we have your inductor and then capacitor as well as the resistor, the load. Okay, so CR and this is VL and this is the diode which is actually short, it is closed. Okay, this is it. Okay, capacitor and this is open and this is your V in. Okay. So here when you analyze, we have only this circuit available. This is input is actually not coming in the picture. P or circuit maatre ullu alle. So just apply KVL. So this is VL plus V naught. What is the drop here? Drop across the diode is 0. So 0 is equal to VL plus V0. So 0 is equal to VL plus V0. Appo VL endu kitti? VL is equal to L dIL by dt is equal to minus V0. Alle? So now again you apply the linear approximation to dIL by dt. So we'll get dIL by dt as delta IL by delta t or delta IL by 1 minus dt. എങ്ങനെയാണ് 1 minus dt കിട്ടിയത്? ഇവിടെ delta t എന്ന് പറയുന്നത് t off ആണ് അല്ലേ? Delta t is actually t off. So t off is what? T minus total time period minus t on. That is t minus dt
T on is dt. So T minus dt. So we have 1 minus dt. So delta IL by 1 minus dt in the gt, that is minus V0 by L. Okay. So again you can obtain the value for delta IL open. That is change in current during the open state of the switch or during the mode 2 is minus V0 by L into 1 minus dt. Okay. Ini nammal apply cheyan povunathu, we are going to apply a principle that is established in power electronics as the net change of inductor current over any one complete cycle is 0. Okay, so there is a golden rule in power electronics. It is called as volt second balance. So adinte principle anusariche average voltage applied across an inductor over a switching cycle is 0 nanu. So it is also stated as net change of inductor current over any one complete cycle is 0. So net change of inductor current over one cycle is delta IL closed plus delta IL open. Okay, the random values are the random modes of operation analysis ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. For delta IL closed plus delta IL open is equal to 0. So V in minus V0 by L into dt ആണ് delta IL closed കിട്ടിയത്. Minus V0 by L into 1 minus dt ആണ് delta IL open കിട്ടിയത്. So just add up these two terms. So when you are going to simplify this equation, you will get V0 by V in is equal to D എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. So this is a very important result that you have to study as a formula to analyze the performance of a buck converter. Okay, buck converter and output voltage Vout is always equal to V in into D, or you can say D is equal to Vout by V in. So this വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ buck converter design ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് buck converter ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് we can regulate the output voltage of a buck converter. Okay, so output voltage V0 by input voltage is D. But duty cycle is always varying from 0 less than D less than 1. Okay, normally for the operation of buck converter. Okay, so the key formula, just to summarize, that we have learned, average output voltage endana? Average output voltage V0 is equal to D into Vs. Where V0 is average output voltage, Vs is the source or the input voltage, D is the duty cycle or ratio of on time to the total time period T on by T. Now how to find the average output current? For resistive load aanu problem illa mention ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് average output current കാണുക? Average output voltage by R resistor അല്ലേ? Output voltage V0 by R is I0. I0 is the representation for average output voltage. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് average output voltage കിട്ടി, average output current I0 in the equation കിട്ടി. I0 is equal to V0 by R, that is D into Vs by R. Okay, V0 is dVs, so D Vs by R average output current in the equation നമുക്ക് കിട്ടി. Okay, now how to find the RMS output voltage? But basically നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു what is the basic buck converter എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, just we have a switch, sorry, we have the source Vs, then we have a switch, and here we have the load. This is also a DC to DC chopper. Okay, basic circuit without the energy storage element. But in the output voltage waveform ningal varakkayanengil, for a turn on period of the switch, we have output voltage V0 will be equal to Vs, and turn off period there is 0 output, right? So this will be output voltage waveform. V0 is equal to, we have Vs during turn on and 0 during turn off. So this is the turn on period, and this is your turn off period, and this is your entire time period of switching of the converter. So this is actually, and after this one switching period, this waveform will repeat like this. Okay, repeat either po. But this waveform in the average output voltage, how do you find out from this waveform? So V0 average, how do you, RMS output voltage, V0 RMS is equal to, RMS output voltage this root mean square value, right? So root of mean, mean means 1 by total time period. So mean
root mean square. So integral 0 to t on all waveform exists. T off we have 0 output voltage. So 0 to t on vs square dt. Yes or no? In RMS output voltage. Now, how do you get the answer? 1 by t integral 0 to t on vs square. So that is vs square into t on. T on. Okay. So this is t on by t is coming inside the root term. So this is in root of vs square into d. So we'll get it as vs into root d. Or you can say it is root d into vs. Okay. But root alpha into vs alpha is also another denotation for duty cycle. Okay, so root d into vs is your equation for RMS output voltage of a basic buck converter. So this is what is a buck converter? Basic parameters is average output voltage, resistive load, average output current, RMS output voltage. Pala questions lam nammal kandu vararundu. So ee formulas ellam orthu vekka. Okay, don't forget. Okay, so now we are going to again elaborate on the two important principles in power electronics. That is the principle of inductor volt second balance and the principle of capacitor ampere second or charge balance. Okay. So the principle of inductor volt second balance states that the average value or DC component of voltage that is applied across an inductor, ideal inductor winding, must be 0. Okay, that is the first principle. And second principle is based on balance of charge. That is the principle of capacitor ampere second balance states that average current that flows through an ideal capacitor must be 0. So, this result vachittu nammal performance parameters namukku buck converters il koodal in depth aayittu analyze cheyam. And we should understand that there is again two modes of functioning for the buck converter with respect to the inductor current. So nammal rendu modes of operation padichu. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ കറന്റ് വേവ് ഫോം നമ്മൾ ഒരു ബക്ക് കൺവേർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് CCM, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ്, DCM. Okay, discontinuous conduction mode, CCM and DCM. So if the current through the inductor is continuous without becoming 0 at any instant in a switching period, then the converter operation is referred to as continuous conduction mode. But inductor current waveform analyze cheyanengil namukku later part of the session il namukku nokkam. Inductor current waveform analyze cheyanengil inductor current continuous aayittu vary cheyana such that it is not falling or dropping to 0 at any instant. Then that mode is continuous conduction mode. Now if the current through the inductor becomes 0 for some portion of the switching cycle or period, then the converter operation is referred to as DCM or discontinuous conduction mode. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡക്ടർ കറന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ 0 ആയി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കറന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ടു 0, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിള് ഡി വാല്യൂ വളരെ ലോ വാല്യൂ വന്നാലും, ടേൺ ഓൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഇസ് വെരി ലെസ്, then also inductor current can fall to 0, or during lightly loaded cases. There is load ഒട്ടുമില്ല, so load is not demanding much current from the circuit. ഈ മൂന്ന് കേസസിലും നമുക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ബക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോർമലി ഗേറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ CCM മോഡ് അനാലിസിസ് ആണ് കൂടുതൽ, അതിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് we'll study both modes. Okay, so this is again I've drawn the circuit for switch on and switch off mode. For switch on mode la source, inductor, load, capacitor and back to source the current is actually circulating, and switch off mode the inductor is actually current IL is circulating through the load through the freewheeling diode, so the source is now not a part of the circuit. Okay, yeah, now we are going to analyze the CCM mode, that is the continuous
കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഇനി അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ബാലൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ദ ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എൻ ഇൻഡക്ടർ ഓവർ എനി സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ മസ്റ്റ് ബി 0 എന്നാണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അഗെയിൻ ഡിറൈവ് ദ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഡ്യൂറിങ് ദ സെയിം യൂസിങ് ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫോം ഇസ് ഫോർ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഇസ് VL. Second waveform is drawn for inductor current IL. Third waveform capacitor current, and fourth waveform is the output voltage. Okay, so inductor voltage during turn on period, what is it? It will be Vs minus V0. അല്ലേ, നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? During mode 1 VL was Vs minus V0. So this was for a time period T is equal to T on or dt. അപ്പോൾ mode 1 inductor voltage was Vs minus V0 and time is T on is equal to dt, and mode 2 inductor voltage was minus V0 and time T off is equal to 1 minus dt. അല്ലേ, 1 minus dt. Okay, so now we are going to obtain another equation using the volt second balance. അപ്പോൾ volt second balance apply ചെയ്താൽ Vs minus V0 into dt, that is average voltage across the inductor during turn on period, and average voltage across inductor during turn off period, that is minus V0 into 1 minus dt is equal to 0. So what is average output voltage? Average output voltage, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ. So Vs minus V0 into dt is equal to V0 into 1 minus d the whole into t, that is Vs into dt minus V0 into dt is equal to V0 into t minus V0 into dt. So this and this term cancel, so we have Vs dt is equal to V0 into t, or V0 is equal to dVs. Yes, V0 is equal to dVs എന്ന് കിട്ടി. So this is also the same that we have. ഈ equation തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ average, that is change in the inductor current, that is delta IL closed, delta IL open add ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതും same result തന്നെയാണ്. So this is two different ways of solving the same problem and obtaining the output formula, that is output voltage V0 is equal to Vs into d. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ directly volt second balance ആണ് apply ചെയ്തത്. So if you are assuming an ideal circuit, we have input power Vs Is is equal to output power V0 I0. So what is I0? I0 is Vs Is by V0, and I0 is Vs Is by V0 നെ dVs നമുക്ക് approximate ചെയ്യാം. So we'll get I0 is equal to Is by d. So if the input current or source current is given, and if you are asked to find out the average output current, knowing the duty ratio you can find it out, that is source current divided by duty ratio ചെയ്താൽ നമുക്ക് average output current buck converter കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ. Okay, so these are some formulas that you have to use frequently while solving the problems. അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം അനലൈസ് ചെയ്തു അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ കറന്റ് വേവ് ഫോം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. Okay, inductor current waveform we'll analyze now. So this is inductor current. So inductor current is actually varying from a minimum value I1. Okay, it is rising, and it is rising with a positive slope. It is reaching a maximum value I2. Then again, this is during the turn on period of the switch. Okay, then during T off, the inductor current actually drops from I2 with a negative slope. Again, it reaches the previous value I1. So this is the end of one switching cycle, one cycle. Okay, then the inductor current waveform is repeating. Okay, so after the steady state operation, the of the switch, the waveforms, current waveforms and voltage waveform will repeat. Okay, yeah, so I1 to I2, I2 to I1, it will go on. So this inductor current, the average value if you take
this I have shown dotted bold line here like this. Average value of inductor IL is actually I0, average value of load current. So load always, actually the load current is actually always coming from the inductor. So inductor current and load current are thus essentially same. So average value of inductor current is equal to I0. And there's some ripple means change in current. So the change in current I2 minus I1 is called as the ripple current, and it is denoted by delta I. I2 minus I1 is ripple current and it is denoted as delta I. Okay, delta I. This height is actually shown here. Okay, delta I, the difference between I2 and I1. Then one more thing I forgot to mention in the inductor voltage waveform. See this area, that is Vs minus V0 into dt. This area is area of this rectangle, length into breadth. And again here we have another rectangle here, that is minus V0 into 1 minus dt. These are the same. Your equation is Vs minus V0 into dt is equal to V0 into 1 minus dt. Okay, so equal area ആണ് ഈ രണ്ട് turn on period of the switch turn off period of switch share ചെയ്യുന്നത്. So that point also keep in mind. Then now we will move on to how the capacitor current waveform vary. Okay, capacitor current IC നോക്കിക്കേ, IC is also like a triangular waveform. So how do you get capacitor current IC? IC is actually obtained as IL minus I0 അല്ലേ? Because IL പറഞ്ഞായിരുന്നു, IL is splitting as IC plus I0. So IC is IL minus I0. So I0 is like a DC value. But a DC value ആണ് I0 നമ്മൾ assume ചെയ്തേക്കുന്നത്. So if you take this point, I1 minus I0 will be a negative value here. Here if you take this point, IL is equal to I0. So IL I0 കൊടുത്ത I0 minus I0 you will get it as 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 touch ചെയ്തു capacitor current waveform. Again at this point I2, the inductor current is at this point inductor current is I2 in I0 is subtracted, you will get a small positive value. So this is a small positive value. So this is how the capacitor current waveform is varying. Okay, it is similar to inductor but the magnitude is different. Then we have the last waveform, that is output voltage. Output voltage is expected to be, average value of output voltage is expected to be a constant DC value. So average value of output V0 is shown as a constant DC voltage V0. But practically there is some ripple in the output voltage, and that ripple is actually shown as delta V. Okay, so inductor current ripple ulladupole thanne output voltage we have ripple voltage content. Okay, ripple current and ripple voltage delta V. So now we will find out the formula for inductor ripple current as well as output ripple voltage. Okay, delta I and delta V നമുക്ക് ഇനി derive ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. So now we have to find the expression for peak to peak ripple current. That is delta I കണ്ടുപിടിക്കണം. So for that we are actually taking the mode 1, that is on period of the switch, that is during switch on. We know voltage across inductance എന്താണ് Vs minus V0 during turn on. So Vs minus V0 is L into I2 minus I1 by dt. അല്ലേ? L into I2 minus I1 by dt ആണ്. That is L into delta I by dt. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് delta I എന്ത് കിട്ടി? Turn on during mode 1, turn on period, T on period, VL is L delta IL by dt. That is Vs minus V0 is equal to L into delta IL by dt. But delta IL എന്ത് കിട്ടി? So delta IL is equal to Vs minus V0 into dt by L. Okay, so Vs minus V0, I can write Vs minus V0 as V0 in a dVs എഴുതി കൂടെ, dVs ആണ്. V0 is dVs dt by L. അല്ലേ? So this is Vs into 1 minus d into dt, I can write 1 by FL. Okay, so you'll get the formula for ripple current as Vs into d into 1 minus d by FL. Vs into d into 1 minus d by FL.
So ripple current is inversely proportional to the switching frequency F and the inductor value magnitude L. Okay. And numerator la varuna term ennu parayunnathu it is directly proportional to the supply voltage Vs and duty ratio and 1 minus D എന്ന term വരുന്നുണ്ട്. So ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിപ്പിൾ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് if the inductor value and switching frequency is given and supply voltage is given, you can find out the ripple current easily if you know this formula. Okay, so even if you don't know the formula, if you know some part of the analysis of these converters, you can quickly derive the formula. Okay, feature modes of working on the circuit within a matter of 1 minute you can get the formula if you have forgotten it. If you know it, this is well and good. Okay, now again we'll derive the expression for peak to peak ripple voltage. Ripple voltage delta V. നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, വേവ് ഫോമിൽ റിപ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. സോ വിത്ത് വെരി ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ സി, we expect that the output voltage, instantaneous output voltage is average value of DC voltage V0. V0 capital V0, അതായത് DC component മാത്രമേ വോൾട്ടേജിൽ എക്സ്പെക്ട് we normally prefer. But practical value of capacitor, practically output voltage എന്താണ് എപ്പോഴും റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, പെർഫെക്റ്റ് DC അല്ല. സോ ആ ഒരു ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ, you just have to assume that the voltage across the capacitor is the output voltage. So V is actually voltage across capacitor, that is Q by C, right? The charge stored in the capacitor by the capacitance value. So voltage ripple delta V is delta Q by C. Delta Q by C ആണ് നമുക്ക് voltage ripple തരാൻ പോകുന്നത്. So 1 by C into delta Q. So now how do we find out this delta Q? ഈ delta Q കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you have to, that is voltage is obtained by integrating the capacitor current waveform. So area under the capacitor current waveform will give you delta Q, because Q is what? Current IC into T. So area in the capacitor current waveform is y-axis capacitor current and x-axis time on. So IC into T cheda area get delta Q. So look, your capacitor current waveform, it is varying like this. So this area you have to find out. But നമുക്ക് triangle കാണുന്നല്ലേ, so ഈ triangle area കണ്ടുപിടിക്കാം. So triangle area is half base into height അല്ലേ, half base into altitude or height. Okay, so this area, you look at this hatched area of the triangle. Okay, so this is actually your base is coming to be half the time period and the height is coming to be half of the ripple current delta I. Okay, yeah, delta I or ripple, the same as the inductor current. Appo delta I തന്നെയാണ് വരുന്നത്. If you subtract I2 minus I1 minus I0, you will get it as delta I. അതിന്റെ പകുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ്. So half into delta I by 2 into T by 2 into 1 by C ചെയ്ത delta Q by C കിട്ടും. And instead of delta I, you have to substitute the previously obtained formula, that is Vs into D into 1 minus D by FL. So ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു Vs into D into 1 minus D by 8f square LC. Okay, very important formula. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു അല്ലേ, ഫോർമുല ഫോർ ഡെൽറ്റ ഐ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വി. ഡെൽറ്റ വി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് is obtained as delta V is equal to Vs into D into 1 minus D. This term was common for delta I also. Denominator മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ, 8f square LC. അപ്പൊ നോക്കുക, ripple voltage is inversely proportional to what? The square of the switching frequency, inductor L as well as capacitor C. And 8 times. Okay, ഇത്രയും ripple voltage variation, inductor presence capacitor presence obviously affect ചെയ്യും ripples output voltage. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പിൾസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറുടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സ്യൂട്ടബിളി ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല ടു ഡിസൈൻ എ ബക്ക് കൺവെർട്ടർ. യെസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് റിപ്പിൾ കറന്റ് ഫോർമുല യു റിമെമ്പർ, റൈറ്റ്? ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Vs into D into 1 minus D by FL. Okay, so these two are the key formulas that you need to study. Okay.
Okay, so we'll just do a problem based on this formula. A buck converter topology was used to obtain the required DC load voltage output of 5 volt from a DC input of 12 volt. The peak-to-peak output ripple was restricted to 20 millivolt. The switching frequency is 25 kilohertz. For maintaining the peak-to-peak ripple current of inductor to 0.8 amperes, determine 1. Duty cycle, 2. Filter inductance L, and 3. Filter capacitance C. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം മെൻഷൻഡ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെൻഷൻഡ് ആണ് അല്ലേ, 5 വോൾട്ട്, ഡി സി ഇൻപുട്ട് 12 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം. ഗിവൻ Vs is given as well as Vout is given. What is Vs? Vs is actually 12 volt and output voltage is 5 volt. Okay. Then, pinne endakya koduttekkunnathu? Peak to peak output ripple was restricted to 20 millivolt. Peak to peak output ripple. Okay. So that is restricted to 20 millivolt. Appo delta V aanu thannekkana alle? Delta V. So delta V is equal to 20 millivolt. Okay. The switching frequency is 25 kilohertz. F is equal to 25 kilohertz. Then, what is given? Maintaining the peak-to-peak ripple current of inductor to 0.8 amperes. So, delta IL is 0.8 amperes. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഓൾ? ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ, ഫിൽറ്റർ ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഡി, എൽ ആൻഡ് സി. ഇത് മൂന്നും അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഡി, എൽ ആൻഡ് സി. സോ D ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ. It is T on by T. What is T on? Okay, T on and T is not given. So we have this formula. V0 is equal to dVs, right? So D is equal to V0 by Vs. Yes or no? V0 തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? It is 5 by Vs is 12 volt. Okay, 5 by 12. 5 by 12 when you do, you will get it as close to 0.42. Okay, 0.42 കിട്ടും. D is equal to 0.42. So first part of the question is solved. Now we have to find out what L value. L value കാണാൻ നമുക്ക് delta I യുടെ ഫോർമുല അറിയാം. Delta I is equal to Vs into D into 1 minus D by FL. So this formula has got L coming. So we are going to apply this formula. Delta I thannittund, it is 0.8 is equal to Vs. Vs is 12. D nammalipo kandupidichittu is 0.42. 1 minus D is 1 minus 0.42, which will be 0.58. 0.58 by F is given 25 into 10 to the power 3 into L. L in the value kittilo. L is equal to 12 into 0.42 into 0.58 by 25 into 10 to the power 3 into 0.8. So L in the value varunathu, you will get it close to 146 microhenry after solving this term. Okay, 146 microhenry. Now we need to get the value for C. C kandupidikkanam.
D നമുക്ക് 0.42 ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. D 0.42. Now C, to find out value for C, delta V യുടെ formula apply ചെയ്യാം. Delta V is equal to Vs into D into 1 minus D by 8 F square LC. Right? So Vs is given as, again, 12 volt. D is 0.42. This is 0.58 by 8 into frequency is 25 into 10 to the power 3 the whole square. L in the value 146 into 10 to the power minus 6 Henry into C. So C value, this delta V is given in the question as 20 millivolt, that is 0.02. So C is equal to 12 into 0.42 into 0.58 divided by 8 into 25 into 10 to the power 3 the whole square into 146 into 10 to the power minus 6 into 0.02. So you'll get it as nearly 200 μF. 200 μF. Okay. So what are the values for D, L and C? D is 0.42. L we got it as 146 microhenry. And C we got it as 200 μF. Okay. So based on just the formula for D and delta I and delta V, നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ from the given problem so easily. Okay. So ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ബക്ക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി DC to DC കൺവേർട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Hope this demo class on buck converters was useful to you. Thank you all.